Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Okay. Meet me again with Mr. Didik Darmadi in English class. Ketemu lagi dengan saya, Didik Darmadi, dalam pelajaran bahasa Inggris. Now we are going to study about greetings, asking about and starting one condition and then taking leave ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang greetings, sapaan, kemudian asking about and stating one's condition, menanyakan dan menyebutkan kondisi seseorang, and then taking leave ya. Kemudian berpisah. Ya. Okay, are you ready? Okay, check it out now. Yang pertama kita akan belajar tentang greeting. Ya. Greeting itu dalam bahasa Indonesia berarti sapaan. Coba kalian perhatikan, ini ada dialog ya. Dialog antara seorang guru dengan murid. Kita baca perintahnya. Listen and repeat. Study the following expression of greetings. Practice the dialogue with your friend. Listen and repeat. Dengarkan dan tirukan. Study the following expression of greetings. Pelajarilah ekspresi atau ungkapan sapaan berikut. Practice the dialogue with your friend. Silakan kalian praktekkan dengan teman dialognya. Oke, kita baca dialognya ya. Kalian perhatikan dulu. Good morning, sir. How are you? Good morning, Randy. I'm fine. Thank you. And you? I'm great. Thank you. Oke, I will read it once more. Saya akan bacakan sekali lagi. Good morning, sir. How are you? Good morning, Randy. I'm fine. Thank you. And you? I'm great. Thank you. Okay. Can you catch the point? Okay. Now please listen and repeat after me. Silakan kalian dengarkan dan kalian tirukan. Good morning, sir. How are you? Okay, good. Good morning, Randy. I'm fine. Thank you. And you? Ya, silakan ditirukan. Okay, good. I'm great. Thank you. Ya. Coba kita analisa gambar ini ya dengan dialognya. Yang pertama, murid bertanya kepada guru ya. Good morning, sir. Selamat pagi, Pak. How are you? Ya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Good morning, Randy. Selamat pagi, Randy. Ya, ternyata tampaknya anaknya bernama Randy ya. I'm fine. Saya baik. Thank you. Terima kasih. Ya, kemudian menanyakan balik. And you? Dan kamu? I'm great. Thank you. Saya baik juga. Terima kasih. Ya. Oke. Okay, now please answer the following question based on the dialogue. Ya. Lihat saya pertanyaannya. Number 1. When does the dialogue probably occur? When does the dialogue probably occur? Number 2. What expression do you find in dialogue? Number 3. How does the student greet the teacher? Number 4. How does the teacher respond to it? Number 5. Why should we greet others when we meet them? Number 6. What are the other example of greetings and the responses? Okay. Kita lihat ya. Yang pertama, when does the dialogue probably occur? Di manakah dialognya kemungkinan terjadi? Oke, where is it? Oke, good. At school ya, di sekolah. Jadi dialognya itu di sekolah ya, pagi hari ketemu.
Kemudian number two, what expression do you find in this dialogue? Ekspresi atau ungkapan apa yang kamu temukan dalam dialog tadi? Oke, what is it? Oke, greeting ya. Tadi ya, Randy menyapa gurunya ya, good morning ya. Number three, how does the student greet the teacher? Ya, bagaimana siswanya menyapa gurunya? Bagaimana tadi? Ya, coba kita lihat. Good morning, sir. How are you? Ya, good morning, sir. Ya, good morning, sir. Oke, number four. How does the teacher respond to it? Ya, bagaimana respon atau balasan dari gurunya? Ya, menyapa juga ya, menyapa balik. Good morning, Randy. I'm fine. Oke. Selamat pagi, Randy. Saya baik. Number five. Why should we greet others when we meet them? Why should we greet others when we meet them? Kenapa kita seharusnya menyapa seseorang ketika kita bertemu mereka? Ya, oke. Kenapa? Ya, agar terjalin keakraban ya, sebagai bentuk sopanan kita ya kepada mereka ya. Seperti tadi sebagai bentuk rasa hormat dari murid kepada gurunya nanti menyapa ya. Ya, oke, number six. What are the other examples of greeting and the responses? Apa contoh dari sapaan dan responnya yang lain ya? Apa kalian tahu? Oke, ini yang akan kita bahas ya. Coba kalian perhatikan ini. Ya. The following are expression of greeting and the responses. Ini ada beberapa ungkapan dari greeting, sapaan, dan balasannya ya atau responnya. Yang pertama kita baca dulu greeting ya. Kemudian nanti responnya juga sekalian ya. Kalian perhatikan dulu. Hello. Hi. Hello. Hi. Good morning. Morning. Good morning. Morning. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Afternoon. Good evening. Evening. Good evening. Evening. Hi. How are you? I'm fine, thanks. How about you? Hello. How are you doing? Hello. I'm great, thanks. Morning. How's life? Morning. Not bad, thanks. And you? Good is good to see you again. Good to see you too. Oke, gimana? Ya, oke. Sekarang kalian dengarkan ya. Kemudian kalian tirukan ya. Please listen and repeat after me. Kalian dengarkan dan tirukan sudah saya. Hello. Hi. Oke, silakan. Hello. Hi. Good morning. Morning. Good morning. Morning. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Afternoon. Good evening. Evening. Good evening. Evening. Hi. How are you? I'm fine, thanks. How about you? Hello. How are you doing? Hello. I'm great, thanks. Morning. How's life?
Morning, not too bad. Thanks. And you? Good to see you again. Good to see you too. Oke, good. Oke. Coba kalian perhatikan di situ ya. Ada good morning, ada morning. Ya. eh, ini alternatif ya. Bisa good morning ketika menyapa atau morning saja ya. Morning atau morning itu sudah cukup ya. Ini juga dengan good afternoon dan good evening ya. Nah, kemudian ada yang tidak formal itu ya. Morning, how's life? Pagi, bagaimana kabarnya? Nah, ini tidak formal ya, tidak formal. Oke, kita lanjutkan. eh, kita lanjutkan ke dalam dialog. Ya. Dialog, contoh dalam dialog. Kita baca perintahnya ya. Listen and repeat. Practice the dialogue with your friends. Eh, dengarkan dan tirukan. Praktekkan dialog dengan temanmu. Ini dialog antara Wisnu dan Kinar. Hai Kinar. Hai Wisnu. How are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm not feeling well. What's the matter with you? I have sore throat. Get well soon. Thanks. Okay, I will read it once more. Saya akan bacakan sekali lagi ya. Hi Kinar. Hi Wisnu. How are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm not feeling well. What's the matter with you? I have sore throat. Get well soon. Thanks. Oke. Ya, di sini kalau kita perhatikan ya, kita mengartikan dialog ini. Yang pertama, Wisnu menyapa, "Hai Kinar," kemudian Kinar membalasnya, "Hai Wisnu, how are you doing?" Gimana kabarmu? I'm fine, thanks. Ya, saya baik, ya, terima kasih. Kemudian bertanya balik, "And you?" Dan kamu? I'm not feeling well. Saya tidak merasa begitu sehat. Nah, karena tanya balik, "What's the matter with you?" Oke. Ada masalah apa dengan kamu? I have sore throat. Saya sedang radang tenggorokan. Ya, kemudian Kinar mendoakan get well soon. Ya, semoga lekas sembuh. Thanks. Oke, di dalam dialog ini eh, kita akan melihat bagaimana seorang menanyakan kondisinya, ya. Kemudian seseorang menyebutkan kondisinya. Ya, jadi di situ ada ekspresi tentang how to ask about and state one's condition. Oke. Oke, sekarang listen and repeat ya. Kalian dengarkan, kemudian kalian tirukan. Hai Kinar. Hai Wisnu. How are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm not feeling well. What's the matter with you? I have sore throat. Get well soon. Thanks. Oke, good. Ya, sudah bisa ya, sudah bisa membaca dialognya ya, kemudian mempraktekkan. Kalian sudah menirukan. Nah, nanti silakan kalian praktekkan eh, dialog tersebut dengan teman kalian. Ya. Now we are going to study about the next uh, material. Ya. Sebelumnya kita bahas dulu ya pertanyaan berikut. Ya. Answer the following questions. Jawablah pertanyaan berikut. Number one, what is the dialogue about? What is the dialogue about? Number two,
What does the speaker ask about one's condition? How does the speaker What does the speaker ask about one's condition? Number three, how does the speaker state one condition? Number three, how does the speaker states one's condition? Number four, when should we ask about one condition? Number four, when should we ask one about one's conditions? Number five, what is the purpose of asking what about one's condition? What is the purpose of asking about one's condition? Oke, yang pertama, what is the dialogue about? Tentang apa dialog tersebut? Oke, ya. Oke ya. The dialogue is about asking and stating one condition. Oke. Jadi dialog itu tentang menanyakan dan menyebutkan kondisi seseorang. Oke. Number two, how does the speaker ask about one condition? How, bagaimana the speaker yang sedang berbicara tadi menanyakan tentang kondisi seseorang. Apa? How are you doing? Oke, how are you doing? Oke. How are you doing? Number four, number three, I'm sorry. Number three, how does the speaker state one condition? Bagaimana yang dalam dialog tadi menyebutkan kondisinya? Ya, I'm fine. Oke, I'm fine, thanks. I'm fine. Kemudian ketika ditanya juga itu ya, I'm not feeling well. Ya, saya tidak begitu sehat. Oke. Number four, when should we ask about one condition? When should we ask about one's condition? Kapan seharusnya kita menanyakan kondisi seseorang? Kapan kita seharusnya menanyakan kondisi seseorang? Oke? Oke, when we meet the others. Oke, kita ketika bertemu dengan orang lain ya, baik teman ya, atau guru, ya, terutama orang tua kita ya, kita tanya kabar ya, kabar bagaimana kondisinya. Number five, what is the purpose of asking what about one's condition? Apa tujuan kita menanyakan tentang kondisi seseorang? Ya, oke, itu sebagai bentuk hubungan yang dekat. Nah, jadi banyak manfaatnya ya. Yang pertama kita jadi lebih akrab dengan orang yang kita tanyakan ya. Kemudian kita juga yang ditanyakan jadi lebih senang ya. Dan juga nanti akan terjalin hubungan yang lebih akrab gitu. Okay, now we are going to study about the expression of asking about one uh, asking about and stating one's condition. Okay. Yang pertama, asking about one's condition, menanyakan tentang kondisi seseorang. How are you? How are you doing? How's life? How are you feeling now? Are you okay? Oke. Itu beberapa ekspresi bagaimana kita menanyakan tentang kondisi seseorang ya. Saya ulang lagi. How are you? How are you doing? How's life? How are you feeling now? Are you okay? Ya. Ungkapan-ungkapan itu tadi ya. Eh, how are you? How are you doing? How's life? How are you feeling now? Are you okay? Itu intinya adalah menanyakan kabar ya. Bagaimana kabarnya ya. Kalau yang terakhir, are you okay? Apa kamu baik-baik saja? Nah, kemudian starting one
condition. Bagaimana menyebutkan kondisi seseorang. I'm fine. Saya baik. I'm great. Ya, saya baik juga. Very well. Ya, sangat baik. I'm not very good. Saya tidak begitu sehat ya. Saya tidak begitu baik. Nah, kemudian tadi kalau are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? No, I'm not. I have a flu. Saya tidak begitu sehat ya. Saya sedang flu. Oke. Okay. That's about uh, the expression of asking about and starting one's condition ya. Itu jadi ungkapan untuk menanyakan dan menyebutkan kondisi seseorang ya. Silakan nanti kalian praktekkan lagi di rumah. Now we are going to study the next material. Okay, before we go to the material ya. Ini ada dialog yang berkaitan dengan materi baru yang kita akan bahas ya. Coba kita lihat situasinya di dalam bis ya. Kita baca perintahnya. Listen and repeat after your teacher. Observe the expressions of taking leave in the following dialogues. Practice the dialogue with your friends. Listen and repeat after your teacher. Dengarkan dan tirukan sesudah gurumu. Observe the expression of taking leave in the following dialogues. Observe, silakan kalian teliti ya. Ungkapan perpisahan apa yang ada dalam dialog berikut ya. Kemudian practice with your friend. Kemudian kalian praktekkan dengan teman kalian. Oke. Kita baca dialognya ya. Goodbye Kinar. See you tomorrow. Bye Edo. See you. Oke, saya ulang lagi. Goodbye Kinar. See you tomorrow. Bye Edo. See you. Oke, can you get the point? Ya, sudah bisa ya? Oke, kita lebih jelasnya kita baca dialognya ya. Kita baca pertanyaan berkaitan dengan dialog. Answer the following questions. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. What expression do you find in the dialogue? Ungkapan apa yang kamu temukan di dalam dialog? Oke, ungkapan apa? Taking leave, oke ya. Taking leave. Goodbye. Bye. Goodbye Kinar, see you tomorrow. See you. Itu adalah tentang taking leave ya, perpisahan. When do we use this expression? Kapan kita menggunakan ungkapan-ungkapan itu? Oke. When we leave someone, ya kita akan meninggalkan seseorang. How does the boy take leave? Bagaimana anak laki-lakinya itu mengungkapkan perpisahannya? Goodbye Kinar, ya. Goodbye Kinar, see you tomorrow. Ya, itu yang diungkapkan ya oleh Edo. Kemudian the four, how does the girl respond to it? Bagaimana anak perempuan dalam dialog tersebut merespon? Bye Edo, see you. Bye Edo, see you. What are the other examples of taking leave and responses? Apa saja contoh-contoh dari ungkapan perpisahan dan balasannya ya atau responnya. Kita lihat ya, di dalam taking leave kita baca ya. Oke, berikut ya kalian lihat itu di dalam judulnya the following are the expression of taking leave and the responses. Berikut adalah ungkapan dari perpisahan dan
responnya, balasannya. Ya. Goodbye, bye, bye-bye. Ya, kita baca dulu yang taking leave, perpisahan. Goodbye, bye, bye-bye. See you later. See you tomorrow. Good night. So long. Take care. Take care of yourself. Sorry, I have to go now. Sorry, I need to go now. Sorry, I think I should go now. Sorry, I think I must go now. Ya, itu ya. Oke, langsung kita pasangkan ya. Nanti saya bacakan tagging leave-nya, nanti langsung responnya ya. Coba kalian perhatikan. Goodbye. Bye-bye. See you later. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. So long. See you. Take care. You too. Take care of yourself. Thanks. Bye. Sorry, I have to go now. Okay, let's keep in touch. Sorry, I need to go now. Okay, take care. Sorry, I think I should go now. It's nice to see you. Sorry, I think I must go now. It's nice to talk to you. Oke, itu beberapa ungkapan yang digunakan untuk eh, berpisah ya dengan balasannya. Ya, kemudian kita latihan langsung ya. Perintahnya adalah answer the following based on the dialogue. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dialog itu antara Mr. Martin dan students, ya, siswa-siswanya. Hello students, bla bla bla. Ya, kemudian studentnya bilang fine, thanks. And you sir? Baik, terima kasih. Dan kamu? Oke. Di situ siswanya menjawab fine, thanks. Baik, ya. Berarti apa kira-kira yang ditanyakan oleh Mr. Martin? ABCD? Ya. Oke. Oke. How is how is everything with you? Oke, ya. C, number C ya. Gimana kabarnya kalian? Oke. Number two. Kita baca lanjut dialognya. Hello students. How how is everything with you? Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Fine, thanks. Baik. And you sir? Dan kamu, Pak? Pretty well. Thanks. Baik, terima kasih. Kemudian number two. Apa kira-kira? No one sir. Nggak ada, Pak. Oke, kira-kira apa yang ditanyakan? ABCD? Oke, who is absent today? Oke. Pretty well, thanks. Who is absent today? B ya. Nomor 2B. Kemudian sudah menjawab, no one sir. Nggak ada, Pak. Excellent, well. Wah, luar biasa. Baik, let's start our English lesson. Kita mulai belajar bahasa Inggrisnya. Oke, number 3 kira-kira apa yang ditanyakan? Semua teman jawab, oke sir. Ya. Open your book on page 5. Oke. Buka buku kalian halaman 5. Oke. Next. Number 4. Hello, good morning Ari. Apa jawabannya? Mudah ini? Oke, good morning Sinta. Oke, number 5. Sikit, I have to go now. Nice to meet you, Sri. Saya harus pergi sekarang. Nice to meet you.
Sri, senang bertemu denganmu Sri. Oke, mudah ya. A, nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. Oke, number 6. Dea, I want you to know my sister Tini. Dea, saya ingin kamu tahu ini teman saya Tini. It's nice to meet you Tini. Senang bertemu denganmu Tini. Nice to meet you too. Oke. Number 7. I'm going to sleep now. Saya akan tidur sekarang. Oke. Selamat tidur. Oke, good night. A ya, nomor 7. Next, number 8. Teacher. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya menjawab, "We are fine, thanks." Kami baik, terima kasih. How about you? Bagaimana dengan Anda? Ya, apa kira-kira? I'm fine too. Ada kata too juga ya. Saya baik juga. Thanks, terima kasih. Ya. Oke, sekarang yang say, fill in the blank using the suitable words. Isilah yang kosong dengan ekspresi yang pas. Number one, good morning, mudah. Jawaban Rian adalah good morning. Number two, how are you today, Lala? Bagaimana kabarmu hari ini, Lala? Ya, oke. Banyak ya respon yang bisa disediakan itu. I'm fine, great, ya, good, ya, etc. Kemudian di dalam dialog, alright Mita, I have to go. Baik Mita, saya harus pergi. Oke Irma, apa kira-kira? Nah, goodbye atau bye. Kemudian Irma menjawab goodbye. Oke. Oke, the last number. Nomor terakhir dialog 2. Denny, good afternoon Steve. Kemudian Steve, Denny, I'm fine, thanks. Ya. Good afternoon Steve. Kemudian nomor 4 apa? Ya, how are you? Ya, boleh how are you? How are you doing? Kemudian Steve menjawab, good afternoon Denny. I'm fine, thanks. Ya, jadi nomor 5 good afternoon isinya. Oke. Oke, that's all about our lesson today. Itu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi silahkan kalian pelajari lagi di rumah ya. Perbanyaklah praktek. Meskipun pelajaran ini terlihat masih sederhana ya, tapi jangan lupa kalian praktekkan ya, sehingga nanti kalian akan lebih mudah memahami dan akan teringat terus ya. Jadi nanti ketika ada soal atau di dalam tes berkaitan dengan greeting, kemudian taking leave, nanti kalian bisa mengerjakan ya. Oke, eh, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Silakan kalian praktekkan lagi dengan rumah ya. Kalian praktekkan dengan teman di rumah ya. Thank for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.